And they know when you speak for me. And so is the message I want the world to hear today. America is back. America is back. Diplomacy is back at the center of our foreign policy. As I said in my inaugural address, we will repair our alliances and engage with the world once again, not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's. American leadership must meet this new moment of advancing authoritarianism, including the growing ambitions of China to rival the United States and the determination of Russia to damage and disrupt our democracy. We must meet the new moment accelerating global challenges, from the pandemic to the climate crisis to nuclear proliferation, challenging the will only to be solved by nations working together and in common. We can't do it alone. We must start with diplomacy, rooted in America's most cherished democratic values, defending freedom, championing opportunity, upholding universal rights, respecting the rule of law, and treating every person with dignity. That's the grounding wire of our global policy, our global power. That's our inexhaustible source of strength. That's America's abiding advantage. Though many of these values have come under intense pressure in recent years, even pushed to the brink in the last few weeks, the American people are going to emerge from this moment stronger, more determined, and better equipped to unite the world in fighting to defend democracy, because we have fought for it ourselves. Over the past few days, we've been in close cooperation with our allies and partners to bring together the international community to address the military coup in Burma. I've also been in touch with Leader McConnell to discuss our shared concerns about the situation in Burma, and we are united in our resolve. There can be no doubt, in a democracy, force should never seek to overrule the will of the people or attempt to erase the outcome of a credible election. The Burmese military should relinquish power they have seized, release the advocates and activists and officials they have detained, lift the restrictions on telecommunications, and refrain from violence. As I said earlier this week, we will work with our partners to support restoration of democracy and the rule of law and impose consequences on those responsible. Over the past 2 weeks, I've spoken with the leaders of many of our closest friends: Canada, Mexico, the UK, Germany, France, NATO, Japan, South Korea, Australia, to reforming the habits of cooperation and rebuilding the muscle of democratic alliances that have atrophied over the past few years of neglect and, I would argue, abuse. America and alliances are our greatest asset. And leading with diplomacy means standing shoulder to shoulder with our allies and key partners once again. By leading with diplomacy, we must also mean engaging our adversaries and our competitors diplomatically, where it's in our interest, and advance the security of the American people. That's why yesterday the United States and Russia agreed to extend the New START treaty for 5 years to preserve the only remaining treaty between our countries safeguarding nuclear stability. At the same time, I made it clear to President Putin, in a manner very different from my predecessor, that the days of the United States rolling over in the face of Russia's aggressive actions, interfering with our elections, cyber attacks, poisoning its citizens, are over. We will not hesitate to raise the cost on Russia and defend our vital interest and our people. And we will be more effective in dealing with Russia when we work in coalition and coordination with other like-minded partners. The politically motivated jailing of Alexei Navalny
and the Russian efforts to suppress freedom of expression and peaceful assembly are a matter of deep concern to us and the international community. Mr. Navalny, like all Russian citizens, is entitled to his rights under the Russian Constitution. He's been targeted for exposing corruption. He should be released immediately and without condition. We'll also take on directly the challenges posed by our prosperity, security, and democratic values by our most serious competitor, China. We'll confront China's economic abuses, counter its aggressive, coercive action to push back on China's attack on human rights, intellectual property, and global governance. But we are ready to work with Beijing when it's in America's interest to do so. We will compete from a position of strength by building back better at home, working with our allies and partners, renewing our role in international institutions, and reclaiming our credibility and moral authority, much of which has been lost. That's why we move quickly to begin restoring American engagement internationally and earn back our leadership position, to catalyze global action on shared challenges. On day one, I signed the paperwork to rejoin the Paris Climate Agreement. We're taking steps led by an example of integrating climate objectives across all of our diplomacy and raising the ambition of our climate targets. That way we can challenge other nations, other major emitters, to up the ante on their own commitments. I'll be hosting a Climate Leaders Summit to address the climate crisis on Earth Day of this year. America must lead in the face of this existential threat. And just as with the pandemic, it requires global cooperation. We've also re-engaged with the World Health Organization. That way we can build better global preparedness to counter COVID-19, as well as detect and prevent future pandemics, because there will be more. We've elevated the status of cyber issues within our government, including appointing the first Deputy National Security Advisor for Cyber and Emerging Technology. We're launching an urgent initiative to improve our capability, readiness, and resilience in cyberspace. Today, I'm announcing additional steps to course-correct our foreign policy and better unite our democratic values with our diplomatic leadership. To begin, Defense Secretary Austin will be leading a global posture review of our forces so that our military footprint is appropriately aligned with our foreign policy and national security priorities. It will be coordinated across all elements of our national security, with Secretary Austin and Secretary Blinken working in close cooperation. And while this review is taking place, we'll be stopping any planned troop withdrawals from Germany. We're also stepping up our diplomacy to end the war in Yemen, a war which is working in close cooperation. And while this review is taking place, we'll be stopping any planned troop withdrawals from Germany. We'll be stopping any planned troop withdrawals from Germany. We'll be stopping any planned troop withdrawals from Germany. We'll be stopping any planned troop withdrawals from Germany. We'll be stopping any planned troop withdrawals from Germany. We'll be stopping any planned troop withdrawals from Germany. We'll be stopping any planned troop withdrawals from Germany. Biden will Deutschland-Drawdown einfrieren von Rebecca Kehl, 4. Februar 2021, 1:28 Uhr PM, ist Ostküstenstandardzeit. Präsident Biden kündigte am Donnerstag eine weltweite Überprüfung der Haltung der US-Streitkräfte an, mit der alle Truppenabzüge aus Deutschland in der Zwischenzeit eingefroren werden.
Verteidigungsminister Lloyd Austin wird die Überprüfung in enger Abstimmung mit dem Außenminister Antony Blinken leiten und wird sich darauf konzentrieren, sicherzustellen, dass unser militärischer Fußabdruck angemessen auf unsere außenpolitischen und nationalen Sicherheitsprioritäten abgestimmt ist, sagte Biden. Das Pentagon hat die Überprüfung der Streitkräftelage und das Einfrieren des Abzugs aus Deutschland telegrafiert, aber Bidens Rede ist das erste Mal, dass er diesen Schritt bestätigte. In einer Erklärung am Donnerstagabend sagte Austin, er werde Amanda Dory als Verteidigungsministerin für die Überprüfung der Haltung der Streitkräfte verantwortlich machen, die in Absprache mit dem Vorsitzenden der Generalstabschefsmark Militär durchgeführt wird. Die Überprüfung wird den militärischen Fußabdruck, die Ressourcen, die Strategie und die Missionen der USA untersuchen und Austins Rat anbieten darüber informieren, wie wir die Streitkräfte am besten zur Verfolgung nationaler Interessen einsetzen, sagte der Sekretär. Wir werden unsere Verbündeten und Partner konsultieren, während wir diese Überprüfung durchführen, fügte Austin hinzu. Wie ich an meinem ersten Tag im Amt sagte, ist niemand in diesem Geschäft allein erfolgreich. Von Afghanistan und dem Nahen Osten, über Europa, Afrika und unsere eigene Hemisphäre bis hin zu den Weiten des westlichen Pazifiks stehen die Vereinigten Staaten Schulter an Schulter mit alten und neuen Verbündeten, großen und kleinen Partnern. Jeder von ihnen bringt einzigartige Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten in die Mission ein. Und jeder von ihnen steht für eine Beziehung, die es wert ist, gepflegt, bewahrt und respektiert zu werden. Der ehemalige Präsident Trump ordnete einen Abzug von fast 12.000 US-Truppen aus Deutschland an, als Vergeltung für das, was er als Berlins Säumigkeit bei den Verteidigungsausgaben bezeichnete. Die NATO-Verbündeten haben 2014 vereinbart, bis 2024 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben, aber Deutschland ist nicht auf dem Weg, dieses Ziel zu erreichen. Nach Trumps Plan, der vor seinem Ausscheiden aus dem Amt noch nicht umgesetzt wurde, würde etwas mehr als die Hälfte der 11.900 Truppen, die Deutschland verlassen, in die Vereinigten Staaten zurückkehren, während der Rest anderswo in Europa eingesetzt werden würde. Beamte der Trump-Administration im Pentagon hatten darauf bestanden, dass der Abzug dazu gedacht war, die Streitkräfte neu auszurichten, um für aktuelle Bedrohungen wendiger zu sein, aber Trump selbst sagte wiederholt, dass er den Abzug anordnete, um Deutschland dafür zu bestrafen, dass es nicht mehr für die Verteidigung ausgibt. Trumps Plan überraschte den US-Verbündeten und wurde von Gesetzgebern beider Parteien als schlecht durchdacht und als Geschenke an Russland kritisiert, das die US-Streitkräfte in Europa abschrecken sollen. Biden versprach jedoch während des Präsidentschaftswahlkampfes, traditionelle US-Bündnisse wieder zu beleben, und ein Thema von Bidens Rede im Außenministerium war sein Versprechen, unsere Bündnisse zu reparieren und sich wieder mit der Welt zu engagieren. Der Pressesprecher des Pentagons, John Kirby, sagte letzte Woche, Austin werde eine weltweite Überprüfung der US-Streitkräfte vornehmen, auch in Deutschland, wie man es von ihm erwarten würde, wenn er zum ersten Mal ins Amt kommt. Kirby betonte, dass keine Entscheidungen über die US-Truppenstärke in Deutschland getroffen worden seien, aber dass Austin in einem Telefonat mit seinem deutschen Amtskollegen versprochen habe, dass welche Entscheidung wir auch immer treffen, wir werden es in Absprache mit ihr und ihrer Regierung tun. Es wird keine Überraschungen geben. Am Mittwoch sagte der Chef des US-Europakommandos, General Todd Wolters, auch, dass die Planung für Trumps Abzug inmitten der Überprüfung pausiert habe. In diesem Moment, jede einzelne dieser Optionen, sie sind alle auf Eis gelegt, Wolters sagte Reportern. Sie werden alle von der Wiege bis zur Bahre neu untersucht werden. We'll be stopping any planned troop withdrawals from Germany. We'll be stopping any planned troop withdrawals from Germany. We'll be stopping any planned troop withdrawals from Germany.
We'll be stopping any planned troop withdrawals from Germany.